ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀಮಧ್ವಕರಾಂಚಿತಂ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಂ ಅತುಳಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬೌದ್ಧ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನ, ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರ ಮಠಾಧೀಶರು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯರು, ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿರುಪತಿಯ ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AP ಪ್ರತೋಷ್ ಇವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಾಂತದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ IIScಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರೋ, ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೌಢಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ವೇದಾಂತದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯವೇ, ತಡಿಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಆ ಲಾಜಿಕ್ಸಿಂದನೇ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೋಷಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಾಗೂ ICPRನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶಮಯನ್ ಭವಸಂತಾಪಂ ರಮಯನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೇಘ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪುಷ್ಣಾತು ಮಾಮಪಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶಮಯನ್ ಭವಸಂತಾಪಂ ರಮಯನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೇಘ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪುಷ್ಣಾತು ಮಾಮಪಿ.
ವಿಘ್ನೋಗವಾರಣಂ ಸತ್ಯಾಶೇಷ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕರುಣಾಸಿಂಧುಂ ಆನಂದತೀರ್ಥಬಂಧುಂ ಹರಿಂ ಭಜೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾರ್ಯ ಪಾದಪಂಕಜರೇಣವಃ ಪವಿತ್ರಯಂತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಾಪಪಾಟನ ಪಂಡಿತಾಃ. ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖಬೋಧಾಯ ಭಾಷಾಯಾಮೇವ ವಚ್ಮಿ ಇದಾನಿಂ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೈನ್ಸು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ. ಆ ಪದದಿಂದಲೇ ಬಹಳ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಪದ ಅದು. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವಂ, ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವಂನ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವಂ. ಜಗತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಗಮನಶೀಲವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೇಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೌನಃಪುನ್ಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವ, ಸತತವಾಗಿ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಬಹಳ ಚರ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯ. 2 ದಿವಸದಿಂದ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು 2 ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಪಡೋಣಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೂ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಬರೋದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಭಯ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಸಮಯಬಂಧ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಯಾವುದು, ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಬರೀ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಂದ್ರೇನು ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತಃ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಬಹಳ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾಧು ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಅಸತ್ವಂ ತದಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಸತ್ವಂ ತ್ರಿಕಾಲ ಸರ್ವದೇಶೀಯ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಸತ್ತೋಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವನೋರೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಜ್ಞನಾದವನು ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದೋ ಎದುರುಗಡೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಅಂತತೋಗತ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ನಿರ್ವಿವಾದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ತತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಹೊಸ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ರೆ. ಈಗ 4 ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
9ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಮೂಲವಾದ್ದು 3, 4ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಮೂಲವಾದ್ದು 2, 25ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಮೂಲವಾದ್ದು 5 ಇತ್ಯಾದಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ +2 × +2 ಮಾಡಿದ್ರೆ +4 ಬರುತ್ತೆ. +2 × -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -4 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದರಿಂದ -2 × -2 ಅಂದರೆ ಏನು? +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ವರ್ಗಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಾದೇವ ಏನು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ, ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಥವಾ 4ನ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ -2 ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ -2 -2 ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ +4 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 4ನ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು +2 ಆಗ್ಬೋದು, -2 ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ -4 ಅನ್ನೋದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಉಂಟಾ? ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಣಿತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ 17ನೇ ಶತಮಾನ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -4 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -4 ಏನು ಅಂತಂದರೆ 2i ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಕೇತ. -1ನ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಐ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೈಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಸೈನ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದಾರೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಯಾವುದಾರೊಂದು ಹೊಸ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ತತ್ಕೃತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತ ಯಾವುದೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತನೂ ನಡೆದಿರೋದು. ಪ್ರಕೃತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ತೋ ಅಸತ್ತೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅದು. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ -1 × -1 +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -4 ಅಂದರೆ ನಿರರ್ಥಕ, ಅಸತ್ತು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ವದ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾವಧಿ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತವಾದ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಃ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಪ್ರಯೋಜನವತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ತಾದೃಶ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ. ಪ್ರಯೋಜನಂಚ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಣತಃ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪ್ರಯೋಜನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖ. ಇದೇ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ್ದು. ದುಃಖದ ಹಾನೇಚ್ಛ, ಸುಖದ ಲಾಭೇಚ್ಛ, ಇದೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ಯತರ ರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಲಕ್ಷಣತಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಿತವಾದ್ರಿಂದ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಸತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಲಾಸಫಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಖೇನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳು. ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾನು ಗಣಿತದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಕೂಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತನ್ನೋದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಕೂಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, 1 ಕೂಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿತಿ. ಈ 1 ಕೂಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಿಯಾನೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗುವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್, ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬೌದ್ಧಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಶೂನ್ಯನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಶೂನ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಯೋಜನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಖದ ಲಾಭ, ದುಃಖದ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಅನ್ಯತರ ಅಂತನ್ನೋದು ಶೂನ್ಯದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದು ವಿಷಯಾಂತರ, ಅದು ತತ್ವ. ತಥಾಚ ಯಾವುದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸುಖಾದ್ಯೇಷು ಸಂಶಯಂ ಕುರುತೆ ಜನಃ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಸುಖ ಸಾಧನ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಆದರೆ ಸುಖ ಆದಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾತೇಕ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ, ಕಂಟಾದಿಗಳಿಂದ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗೋ ಮುಳ್ಚುಚ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತೋ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಆಗದೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸುಖಾದ್ಯೇಷು ಸಂಶಯಂ ಕುರುತೆ ಜನಃ. ಸುಖಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ನಾನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಸತ್ವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸವ್ಯಾಹತ ಅದು. ಸ್ವಸತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಇದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧ. ತಥಾಚ ವೇದಾಂತದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಸುಖ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ.
ಇದು ಮೂರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ತಥಾಚ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವ, ಅದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ, ಅಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣತಃ ನಮಗೆ ಸತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬೌದ್ಧರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು. ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ಪಭ್ರಮಾದಾವಪಿ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತೇವ ತಾದೃಶಂ. ನಾವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಕಂಡಿದೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ಯತರ ರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತನ್ನೋದು ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತತ್ತತ್ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಲಕ್ಷಣತಃ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೈಕು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಲೈಟು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ತಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಾರಶೀಲವಾದದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅಂತನ್ನೋದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಯದಿ ಅರ್ಥ ತರ್ಹಿ ಅನುಜ್ಞಾವರ್ತಾಮಹೆ ಅಂತ. ನಾವೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೌದ್ಧರೇ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯ ಅಸ್ಥಿರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಭಾವ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸುಖವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸುಖ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು? ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಮೇಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಧೀರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹೊರತು, ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ದುಃಖ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ತಥಾಚ ಮಧ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ತತಃ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣೇನ ದೇವೋ ವೇದೇನ ವೇದಿತಃ ವಿಷ್ಣುರು ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ದಾತೇತಿ ಸರ್ವಂ ಭವತಿ ಶೋಭನಂ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿತ್ಯ, ನಮಗೆ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸುಖ ಅಂತನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖ ಅಂತನ್ನೋದು ಆಂತರವಾದ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸುಖ ಅಂತನ್ನೋದು ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಉಪಾಯ ಅಂತನ್ನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸುಖ ದುಃಖಾದ ರೂಪ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಜಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, when you can define the square root of a negative number and create so many things that are useful, what is the point of saying things as asat or false? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ತಥಾಚ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದು ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲಕ್ಷಣತಃ ಸತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್ತು ವಂಶೀಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಿಸ್ತು. ಇದು ನನಗೂ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅದೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಪ್ರಮಾಣಾಧೀನ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿನೋ, ಪ್ರಮೇಯಾಧೀನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧಿನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ವಾದ ಪ್ರಮೇಯಾಧೀನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಾಧೀನ ಪ್ರಮೇಯ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ 2+2 ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂಪೆರಿಸಿಸ್ಟು ರೇಷನಲಿಸ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ
ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ. ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ಪ್ರಮಾಣ ಗವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ಯತರ ರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಯುಕ್ತ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ಅನುಭವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವಸನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಪ್ತೀವಿ. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಸತ್ವ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಪರಜೀವನ ಸತ್ವನೂ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಪ್ರಮಾಣಶಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಏನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ವಾ? ಏನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಗೀಕಾರ. ಸುಖ ಇದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂಗೀಕಾರ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ವೇದಾಪುರುಷತ್ವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. 1+1=2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, 1 is not an axiomatic assumption, 0 is an axiomatic assumption. 1ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2 ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿಯಾನೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಝೀರೋನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ನೀವು 1, 2 ಅಡಿಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಸುಖ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಇದು ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು 3 ಅಸಂಪ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಂತೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು 3 ಬೇಕಾದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಸತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಆತ್ಮನ ಸತ್ವ, ಇಷ್ಟೇ 3 ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಾವಪಿ ಸುಷುಪ್ತೇಪಿ ನವ್ಯಭಿಚರತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಪ್ರಮಾಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಗವೇಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಚರ್ಚಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವತ್ತಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಸರಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ? ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಇಷ್ಟೇ. ನನಗ್ ಸರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರೋಪದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಸತ್ವಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ನೋಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ವ ಅಂತ? ಅಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ವೇದ ನಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇದೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗಲ್ಲ, ಬರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಯಾರು ಬರ್ದಿದಾರೋ, ಯಾರು ದರ್ಶನಕಾರರು ಅಂತಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಆದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೋಷ. ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೇ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತೋ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ನಹಿ ಸಂದೇಹ. ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು? ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕವರಿನ ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯಾರಿಗೆ? ತತ್ವದೃಷಿಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗೆ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು. ಹಾಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುಖದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಸುಖವನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥ ದ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖ ಜ್ಞಾನ ಮೂರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ, ಸುಖ ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಕಲಹ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ? ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧನೆ ವಿಷಯ, ಸಾಧನ ವಿಷಯ. ಅದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯಗಳು. ನನಗೆ ಯಾವ ನೀವು ಜ್ಞಾತೈಕ ಸತ್ವ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಖವನ್ನು ತರ್ತೀರಾ, ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜ್ಞಾತೈಕ ಸತ್ತನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನಂಗೆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅದಿನ್ನು ಜ್ಞಾತೈಕ ಸತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾತೈಕ ಸತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾತೈಕ ಸತ್, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಯಾರಿಗಾರೊಬ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜತದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ರಜತದ ಅನುಭವ ಇದೆ, ರಜತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ರಜತ ಕಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಸುಖ ಕಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅನಂತರ ಬಾಧ ಬಂತು ಸುಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಂಡಿದೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಮುಗಿದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಯಾ? ಏನಂದ್ರಿ? ಅದೇ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾ ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೆ? ಸರಿ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಲ್ಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ GPT ಇತ್ಯಾದಿ ಚಾಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟು ಯುವಾಲ್ ಹರಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದವನು. ಅವನನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, GPT ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾಗಳು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ. ಅವನ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖವತ್ವಂ ಜೀವಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು. ತಥಾಚ GPTಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಬಲಾತ್. ಎಂದದಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖದ ಪರಿಜಿಹೀರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ದುಃಖದ ಪರಿಜಿಹೀರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ.
ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದೀವ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಪರೀತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ದ್ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಡಾಂಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ದ್ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ವೃತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ವೃತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜಡ, ಮನೋವೃತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಡ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಡವಾದ GPT ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೋವೃತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜಡವಾದಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚನೀಯವಾದ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದು. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. GPT ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇಷ್ಟಾಲಿಂಗೇನ ಸಾತ್ಮತ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಸ್ಮದಾದಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖದಿಂದ ಓಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೋಬೋಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಓಡೋಗೋ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಇದೇನ್ ಪರದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಮೇಯ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಬಿ ಎ ರೋಬೋಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? No, that's not my point. My point is, the question, previous question was, is jnana necessary for sukha dukkha? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And I'm saying, ಇಲ್ಲ. the cat is an example of where I see sukha dukkha, but I don't see jnana. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಧನ್ಯವಾದः. ಸಮಯः अतीतः. एवं जगत् नाम गमनशीलमेव तत् कथं सत्यं भवति इति स्वयं प्रश्नं कृत्वा सुष्ठु जगत् सत्यत्वं प्रतिपादितम् आचार्यैः भूयो धन्यवादाः समर्प्यन्ते. इतः परं स्वप्रबन्धं मण्डयन्ति डॉक्टर विनय पी. एते सन्ति सर्वसिद्धान्त एतेषां विषयः सर्वसिद्धान्तसारासारविवेचने सौगतमतभङ्गः इत्यस्मिन् विषये एते प्रबन्धं मण्डयन्ति. एते सन्ति कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वैदिक अध्ययनविभागे निकायाध्यक्षः अपि च वेदान्तविभागे विभागाध्यक्षश्च सन्ति. एतेषाम् अहं स्वागतं प्रब्रूय स्वप्रबन्धं मण्डयन्तु इति सूचयामि. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮಾಚಿ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅನ್ಯಾಂ ಚ ಹಚ್ಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಅರ್ಥಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಗತಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಗುರುರ್ಭೂಯಾ ತಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧೇ. ಅನವದ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರಂ ವಾದಿಕದ್ಯೋತ ಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೋತ ಭಾಸ್ವರಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. First of all, I would like to express my heartfelt salutations to Bhagavan Shri Krishna Mukhya Prana and the present Pontiff of Shri Palimar Mata, Shri Swamiji, and the scholar who is presiding over this particular seminar, Professor Narayana-charya, and all the learned audience here. First of all, I would be presenting my paper mostly in a formal structure. It is on the Vijendra Tirtha's refutation of the Saugata Mata in Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam. Indian philosophy is an amalgamation of various schools of thought, each having a unique identity and philosophical structure. No two thinker, quite obvious to their representative structure as philosophers, have a thorough matching of their ideas, thoughts and arguments too. But in the East and the West, both in the East and the West, the possibilities of many dimensions of philosophical musings have led to a wide spectrum of schools of philosophy. The variety and the diversity of the schools of thought is no doubt contributing to the richness of
Indian philosophy in general. Apart from being a part of evolution of thought or being a hue in the spectrum, every school of Indian philosophy, even without the exclusion of relativism and skepticism of the Arghata school, have chose to establish their respective stand on two grounds. One, on the firmness and resolution of internal repugnancy, and by refuting all the ideas opposing to their respective theory. It is imperative for all schools of thought to critically review the opposing schools constructively in the Vada style as expounded by Sri Madhvacharya in his Katha Lakshana. The Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam is a brilliant and elaborate treatise authored by the great 16th century saint philosopher of the Madhva fold, Sri Vijayendra Tirtha. The saint derived his polemical expertise and acumen from none other than one of the greatest dialectician of all times, Sri Vyasa Tirtha of Nyayamrita fame. The work Sarva Siddhanta Sarasara Vivechana is a compendium of all extant schools of Indian philosophy of those times. It differs from the counterpart texts like Sarva Darshana Sangraha, Shat Darshana Samuchaya and others by not only copiously presenting the view of various schools authentically, but more importantly by making an elaborate critical review of them all. This analytical effort resolves all possible confusions in the mind of a reader and paves way for determining the absolute truth. 15 schools of thought have been reviewed in this work, and the critical review of the Bauddha Mata, styled as the Saugata Mata, is reviewed in the second section. The four classical subschools of Buddhist philosophy, the Vaibhashika, Sautrantika, Yogachara and the Madhyamika schools have been critically reviewed. Some of the major tenets of the Vaibhashika are reviewed critically in this work. The Vaibhashikas hold that the attributes or qualities such as the color, rupa, taste, rasa and odor, gandha and touch, sparsha are alone real. They are subtle, momentary and yet real. However, the gross state of objects, as we say, such as the pillar, are actually superimposed on the sensations or attributes. Page 14, reference of the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechana. It is critically reviewed that this gives rise to problem of recognition of identity. The same pot which is visualized as red in color can be recognized as a pot by mere touch without actually seeing it. Thus, there should definitely be a distinct locus or substratum upon which both the color and the touch are as attributes reside. Mere attributes grasped by different sense organs cannot make up for the identity recognition, as this is the pot that is seen by me, red in color, and is touched now without seeing it. If it is held that the combination, sanghata, of the redness and touch together make up what is called as the pot, the refutation is that since even those attributes are held to be momentary, the color does not exist at the time of touch by bringing about the state of combination or sanghata avastha. Page 16 of the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechana. Another criticism leveled against this theory is that it gives rise to the problem of accounting change. A pot when heated turns to red and again regains its black color and later or before. Such changes are seen without sublation nirbadha in a single substratum or thing, which is a common locus to be observed. If mere attributes without locus were to exist, there should not have been a perception as the pot which is black is now red. The unsublated perception, nirbadha pratyaksha, is indeed accepted by the Vaibhashika school. Another possible way theory of the Vaibhashika is taken up. It is held that the group of the atoms of the four class of earth, water, light and air are the ones which actually exist and no product or any ontological entity apart from it. So this is also being refuted, first of all, on the ground that if at all the mere combination of atoms were to make up the gross object without being a distinct one, the atoms are held to be beyond perception at any cost. It is not that our sense organs are not capable of grasping it according to Vaibhashika, but at totality they are unable to be grasped. If that is so, any number of combination of those atoms cannot produce gross objects which are actually perceived. And Vijayendra Tirtha gives the example of dharma and adharma. Dharma and adharma being totally beyond the capability of any sense organ cannot give rise to a state of gross objects by their mere combination. So these criticisms and much more have been leveled against the
Vaibhashika school in the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam. And of course, following this, the Kshanikattvada is being taken up. The first and the foremost criticism against the momentariness theory is the opposition of the recognition of identity called as the Pratyabhigna. We have an unsublated experience as we are seeing the same person whom we have seen before. And this being unsublated should not be rejected at any cost, and identity recognition, what is called as Pratyabhigna, is always the identity of a particular object beyond the spatial limitations of time and space. At least to that particular framework of time. Tadanintana kalina padarthasya vartamana kalavachedinapi tadatma buddhi tatra pratyabhigna. And this particular criticism is even seen in the Brahma Sutra commentary of Sri Shankaracharya and Sri Ramanujacharya also, when dealing with the criticism of the Kshanikattvada. And one more criticism is also leveled by Sri Vijayanatirtha against this theory. If at all the momentariness is being accepted, who would be the partaker of the effects of good and bad, the virtue and vice? If at all even the soul is admitted to change, then what would be the result of piety and sin upon the same soul? And this criticism is common in all the schools of Vedanta when dealing with the criticism of Buddhism. Moving further, we come to, I will skip certain portions of Sakaravada here, and I have covered all those in my technical paper with suitable notes and appendix there. Moving further, when we come to the second school, everything is held to be inferred. Nothing is actually perceived. Nothing without exception is being perceived, and everything is being inferred. The main criticism against this particular concept is that even for inference you need certain grounds. Anumana cannot be actually in a locus all by itself. It needs a ground to at least validate the presence of the reason in the substratum according to the Nyaya, which is called as the Pakshadharmata, and of course to grasp the invariable concomitance called as the Vyapti. So where does it derive the conviction of invariable concomitance, Vyapti? Either it should be depending upon a verbal testimony which is testified, or rather an perception which is unsublated. So this question is an open question to the Sautrantika, who regards inference or inferred materials alone to be real. If not, it gives rise to infinite regress ad infinitum, and thus is being leveled against the Sautrantika. Moving further, when we come to the Vijnanavada, if at all it is only the knowledge which is accepted as real, it gives rise to the same problems when we have a review of the Advaita school of thought. How exactly the knowledge is made as the substratum, and how does the superimposition happen? Is the superimposed entity existing elsewhere? Without the pradhana, there cannot be any superimposition. What is the status of the superimposed object? Is it one with the substratum or different from it? Is it real, unreal, both real and unreal, different from the unreal? Of course, the Buddha will go all the way to Panchama Prakara. And even then, it gives rise to the contradiction. The main ground of contradiction is the law of excluded middle. Since the very definition of reality and unreality, as far as the philosophers are concerned, and the debate between the realists and the non-realists are taking place, those two things are not only contradictory by paraspara viraha vyapyatva, but they are contradictory by paraspara viraha rupatva, or at least by paraspara viraha vyapakatva. By the as the definition goes. Of course, if you change the definition of sattva as trikala bhadyatva and asatva as kochidapyapada sattva apratimanatva, true, it doesn't give rise to contradiction because of the theory of excluded middle, law of excluded, but nevertheless, such a definition cannot be entertained at all, because the very effort of the non-realist to prove the Sadasad Vilakshana is on the terms of the realist. Whatever you have conceived as real and whatever you have conceived as non-real doesn't exist in the world. So it is actually violating the various, the foundation of the definition itself. It's a first criticism. The second criticism would be asachedna pratiyeta iti valatatvaya ukta apratitim pratiti agaditasya Sattva virodhino asattasya vaktavyatvat is the criticism of the Tarangini, which can be seen here. And of course, Tarangini Kantakodhara will also go a long way in forwarding the criticism here. If at all such a kind of denial of both reality and non-reality is accepted, it is common to the Buddhist and the non-realist school too. And there is nothing surprising in that. And such a theory is also accepted in Dvaita Vedanta. And so, and the criticism goes on and on. Finally, we come to the Madhyamika school, which advocates the complete nihilism. And of course, the major criticism here would be, without a substratum, there cannot be any superimposition. Even in the superimposition of the Renu Kanas, when we actually perceive certain bright objects because of the sunshine upon our retina, even there, the
what is called as the subtle particles within the retina are the locus there. So nacha niradishtana bhrantirasti napi niravadiko bhadaha is the actual line of the Tattva Sankhya Tika, which are all taken in the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam here. And finally, the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam concludes that both in the Brahma Sutras, the Adhikaranas of the Samayapada and others, and as well as in the criticisms leveled by the Vedanta schools, many of them are common to all the Vedanta schools, and some of them are exclusive to the Dvaita Vedanta school, particularly in the refutation of the Vijnanavada and the Madhyamika school. And thus the Vijnanavada is being reviewed critically, and the logical problems have been shown against the Saugata Mata in the Sarva Siddhanta Sarasara Vivechanam. I have written a detailed paper which would be, I hope it would be, which would be published in the journal as the proceedings of this particular conference, with all footnotes and references and bibliography annexed here. So as a presentation of the paper, a short account of my paper is being presented here. And Shriman Madhvesh Arpanamastu, Shri Krishna Arpanamastu. And I should remember the invocatory verse of Sarva Siddhanta Sarachara Vivechanam, Makyam Pradadyad Anisham Mukundas Tattvabodham Sakalarthadarshi. There is a slight tone of suggestion here, Dhvani. Sakalarthadarshi. He knows whatever there is there in all the matas. It is not that he is just omniscient. He is omniscient about the various schools of thought also. Sakalarthadarshi. Sankalpato yasya jagatyaneke mitho viruddha samaya pravruttaha. And then Mityagnana nimittoyam bandhas tattadhiyam vina nashamyati iti yuktam tat sarasara vivechanam. So therefore it is imperative for all philosophers to dive deep into a logical examination of the opposing views. Even as I have noted in the introductory portion of my paper, even the so-called skepticism of the Arhata school should at least refute the non-skeptic school. At least in that way, they should have an argument. If there is no argument, there should not be any opposing refutation of the opposing school at all. So I was always saying in one of my lectures, skepticism at its core is self-annihilating. Okay, so I would conclude my presentation with that remark. Kayena vacha manasenderva buddhatvanava prakati swabhavat karomi yatta sakalam parasmai narayanaayate samarpyami. Shri Krishna arpanamastu, Shriman Madhvesh arpanamastu, Shri Vyasarajo vijayate. Yes, sir. It's mostly a historical question that I had Sir, always. I can't hear you. Can you hear me? Okay. It's mostly a historical question that I had. Yes, Even yes. this for you and everybody. In Sarvasiddhanta Sarasangraha, why did Sri Vijayendra Tirtha did not consider the contemporary Western thoughts of that time? See, be it the Abrahamic ones or other, you cannot say that they were unaware of it, because that time there were, there was already invasion and all that. Why has that not been considered? I want your views. Maybe there may be three answers to this question. First of all, I would give the first answer, which you have denied. I would rather give that answer also as a part of the three answers. As a part of the three answers, although the Abrahamic religions were existent at that time, were the philosophical side of those Abrahamic religion available in the language which was known to the Indian subcontinent people or not is an open question. First point. The second point is, those views are probably included in one of these representational schools. For example, if we take nihilism or rather idealism, would that come into one part of the Dvaita school or one part of the Buddha school? So probably they were included as representational stature in these existing schools. That would be the second answer. And probably the third answer would be the barrier of the language and also the acumen of those schools. The acumen, and given the Purvapaksha status for all the schools, they had their own advancement of building the superstructure of their axioms, as you had told in your lecture. And were the Western schools built so much on their axioms, whether they were true or not, valid or not, is a different question. So that also was an open question for our philosophers. No, it's an open question again. It's an open question again. We have to debate whether our form of idealism is better than the superstructure of the idealism of them. Was it more rigorous in our stand or not is an open question again. No. Charvaka materialism is out and out shunned, and probably as one of the matas that has to be taken up, since the Sarvadarshana Sangraha has also taken up, Vijayendra Tirtha takes this for refutation. But I don't think we will call it as darshana in the strict sense of the sense. Anyway, that was the third answer, but the first two answers would hold good.
ಪ್ರಾಯಃ ಆ, ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಸಾಗರೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಲ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲಿ. Because of course whether many people would agree it or not, it is said Rajaji had made a statement. If Shankara was available today, Sri Shankaracharya was available today, he would have written in one of his books in English. So that yes, because so probably was there a gap of communication there was also an open question. Okay. So I think considering the Acharya's fact that Yes. the knowledge exchange started happening in the time of Neoplatonists. Yes, but the not in Greek- the medieval times. Not in the medieval times. Probably it was in the pre-medieval time and not in the medieval time. Not in the Greek civilization. There was no And exchange. most of the Knowledge Prakarana exchange. advancements, In the Neoplatonist Yes. time, there was a very much exchange of thought between the Greeks and exchange of thought. In the fact, sense there is a that reference. influence of Buddhism In on fact, Neoplatonists. yes, in fact, there is a reference that even Alexander had visited one of our sages and took inculcation from them, and then there is a very modified name of the particular sage, and many people have tried to trace that name as Kashyapa or Kashyapa, whatever, but it is said he had made an exchange of thought with one of our munis or rishis. So it was existed in the pre-medieval time and not in the core of medieval period where the treatises and Vada Grantha came to the forefront. Okay. Yes, we will dive deep into it. ಧನ್ಯವಾದಾः. ಧನ್ಯವಾದः. आचार्यैः सर्वसिद्धान्तसारासारविवचने तथागतमत धन्यवादः. यत् कृतं तत् सम्यक् प्रतिपादितम् अस्ति. भूयः धन्यवादाः समर्प्यन्ते. इतः परं डॉक्टर वाल्टर् मेनेजस् एतैः प्रबन्धः मण्ड्यते. एते सहायकप्राध्यापकाः सन्ति गोवा विश्वविद्यालये. एतस्य विषयः अस्ति, प्रबन्धस्य विषयः मध्वसिद्धान्ते ज्ञानाभ्यास विचारविमर्शनम् इत्यस्मिन् विषये स्वप्रबन्धं मण्डयन्ति. Respected chair on the dais, distinguished professors, respected acharyas, Madhva acharyas, and my dear friends, thank you very much for being here. I am profoundly grateful to my Professor Vinay Kumar, the former HOD of the Department of Philosophy at Goa University, who has primarily contacted me to share my ideas here. And also I am thankful to Tattva Samshodhana Samshat, the director of which, Dr. Vamshi, who has invited me here. Thank you so much. My paper may not be so much of technical in the sense you all have been presenting. I am not so good at Sanskrit. I am only a philosopher. The task of a philosopher, you might be knowing by this time, we critique, we do not criticize. We critique. We try to see what is good in that and what may be improved upon. That's all my task. And therefore, I need to know only the conceptual clarity of the Madhva philosophy. How clearly does Madhva explore his conceptual clarity? Why does he introduce particular concepts in his philosophy, and how does it help to the common masses? I'm not talking about Madhva acharyas. You all don't require help in my opinion. You all are knowledgeable. But my question is, how does Madhva philosophy reach to a common man? That is my concern. And that is why I have titled my paper as Brahma Sampradaya, interlacing binaries of logic and praxis in Madhva thought. So I am saying logic is one side, praxis is on other side, and how Madhva is bringing it together in his philosophy. The abstract of my talk goes like this, a very short one. The Brahma Sampradaya emphasizes the creative role of Brahma or Vishnu permeating all aspects of experience in a hierarchically dependent manner. Taratamya is the concept. As I see no one has discussed here, I do not know why, but I am proud to discuss it here because I know its philosophical meaning. That's why.
Through a detailed hermeneutical analysis of primary Dvaita texts, this article uncovers the principles that justify hierarchical social structures within the Dvaita Vedanta tradition. The analysis explores three key dimensions of hierarchy in Dvaita Vedanta: metaphysical, ethical, and soteriological. This is my short abstract for this article. It is a work in paper. It's in progress. Introduction goes this way. Madhva Vedanta is a reaction against multiplicity of theologies and social structures existing in 13th and 14th century. I am not saying Madhva philosophy just originated like that. It's also a reaction to the existing social structure at that time. Competition between various traditions involved showing that one's own system was more coherent and convincing and easier to follow and adhere to it by conversion as well as conversation. This was going on. Madhva's Dvaita Vedanta occupies the extreme right position among the three Vedanta thinkers. In the extreme left being the great Shankaracharya himself, who upholds the existence of Brahman in the hierarchical pyramid while not making any stratified distinction between the lower order beings. For Shankara, Brahman was everything. The second is Ramanujacharya's Vishtadvaita that occupies a central position showing a balanced view of hierarchical pyramid between the absolute and dependent realities. All of us reconcile with that. The metaphysics of Dvaita upholds that essential ontological distinction, what we call taratamya, between the realities which are intrinsic to its nature. This is the other polar position. This study examines the ontological distinctions among the different souls or jivas, revealing how these distinctions are eternally ordained by Vishnu. So sociological distinctions are not merely sociological, they are ontological as well, which I will prove now. At the top of the hierarchy is Lakshmi, second only to Vishnu, while other souls are classified into lower strata based on their intrinsic nature, svabhava, action, karma, and spiritual progression. So my work goes now like this. Broadly construed, most philosophies of India were an attempt to find a solution to human predicaments, which I have said. Now we have started from Advaita, because essentially I feel Madhvacharya's philosophy was a response to Advaita philosophy. It is not a competition, it is not a refutation, but rather it is a response to Advaita philosophy in my humble opinion. Hence every philosophy had a subsidiary objective to achieve than its primary objective of attaining moksha. Of course moksha is there, it's a main goal, but there was also subsidiary sociological objective which has to be attained. In my opinion, this philosophy has to be made relevant to common masses. While moksha was an ultimate goal in Sankhya philosophy, one cannot forget the fact that Kapila Muni wanted to address human sufferings. His concern, his philosophization was started from human sufferings. He perceived human sufferings as sufferings, and therefore he has to find a solution. Solution may be moksha, but what he perceived, what he wanted to bring a change is the society, human sufferings. Similarly, in Shankara's thought, the goal was attaining moksha through Jnana Marga. No one can forget that Shankara also had a practical objective to be achieved, and I am sure all of you are aware of that, and that is the revival of Vedic thought that was being challenged by Nastika Darshans. Am I right, respected chair? I suppose. So hence, just like Kapila would have found some remedy to worldly sufferings, Shankara's philosophy also attempted to revive classical Hinduism. If Shankara was not there, if you really see the history, I don't know how far this classical Hinduism would have been effective. Right? So that was a challenge in front of Shankara. And in doing that, one of his most striking concept is his interpretation of Avastatraya. I feel this may be a new interpretation. My Guru Professor Vinay Kumar may not like it, but still I put it forward, of Mandukya Upanishad.
Of course, Mandukya Upanishad and other Upanishads have been commented by Shankaracharya, enabling, okay, how they are effective for his philosophy. The purpose of his commentary is to make those Upanishads fit for his philosophy. So, in the same way, Shankaracharya is using Mandukya concepts for his philosophy. In his commentary, Shankara points at three states of consciousness, namely Jagrata, Swapna and Sushupti, while Turiya, the fourth, not by gradation, but by a series of consciousness, is the foundation of all three. Right? There are four states of consciousness, four states, physical states you can say, Jagrata, dream, or the Swapna and Sushupti. And Turiya is the foundation of all, and that is the claim of Shankaracharya. While all these avasthas are relative to highest consciousness, which is Turiya or the subject-objectless Turiya, but in discussing subject-objectless Turiya, Shankara was never consistent in addressing them as Jagrata, Swapna and Sushupti in all texts, and this has to be noted. Shankaracharya has spoken about Jagrata, Sushupti, Swapna and Sushupti, but he does not tell about these notions exhaustively in all texts. He just says Swapna, he doesn't, and Turiya. He sometimes compares just Jagrata Avastha and Turiya. He doesn't say Jagrata, Swapna and Sushupti. In Viveka Chudamani he doesn't say. In Upadesha Sastri he doesn't take conclusively. So one can have also a question mark, what was Shankaracharya actually meaning by bringing in these concepts? What was his philosophical underpinnings in bringing these concepts if he is not really using in all his texts? For example, yeah, I said all that, okay. Moreover, Shankara also claims corresponding conscious states to his existing bodily states. He not only says Jagrata Avastha, but every Jagrata waking bodily state as a conscious state. The waking state as a corresponding Vaishwanara. The dream state as corresponding Tejasa. The deep sleep state as a corresponding conscious state, Prajna. So, while maintaining Shankara's objective to explain the importance of Turiya, then all the relative bodily states, no bodily states itself gives rise to any of the mentioning corresponding states of consciousness. For example, to the very fact that Jivan Mukta is sleeping does not mean that, or he cannot say he is in Tejasa state. Because Jivan Mukta is already Jivan Mukta, and this Tejasa state or dream state for Shankaracharya is illusion, is a relative knowledge, is a relative state. So also waking and dream state. And as Shankaracharya has observed that this Jagrata, Swapna and Sushupti as corresponding states which are not equivalent to Turiya state, then every act of a mechanical bodily state, avastha, does not necessarily change its conscious state. The conscious state is foundation. Your body may be forcing its sleep state. Can you say that just the body is changing its conscious state? My question is, the change of body into a particular state cannot be called as karma. It is a mechanical state. There is no agency there. Since there is no agency, you cannot say that the very fact you sleep, you are slipping into the Tejas state. Right? So I am saying there is no correlation between these conscious states and bodily states, and that can be equally proved through the state of Jivan Mukta. It is said that Jivan Mukta is always conscious, etc. But factually it is not true. You cannot say Jivan Mukta does not sleep. You cannot say Jivan Mukta is not awake. Right? So otherwise there is no point in calling that concept as Jivan Mukta. Right? Jivan Mukta is realized soul, but according to Viveka Chudamani, it is not true that Jivan Mukta is not a human being. And it is not true that a perfect human being does not sleep, does not dream, does not take rest, all that stuff. Right. So I think that much I am rather clear. So, okay, so what I mean to say with this is,
So there is no corresponding states. So my question is, why did Shankara bring in this notion of avastatraya? Only way that Shankara could attack his rival is by attacking their notions of Atman. Jagrata Atman, Tejasa Atman, Prajna Atman, being lower in all its dimensions, perfections, to Turiya Atman. Because Shankara is talking about Turiya, the ultimate consciousness, and all these Atmans are at lower level. Now, how can we compare those things to this? Right. Hence, granted that the main objective of Shankara was to rebuild classical Hinduism, then moksha as such, it necessarily entails that he somehow attacked philosophically other religions by comparing the reality to the lower order of consciousness. Shankara can succeed only when he attacks the metaphysical notions of other religions. Otherwise, it would not have been so easy to bring back Vedism if Vedism is not so powerful. So Shankaracharya has constructed a powerful edifice of Brahman, and he could challenge every other religion saying, your religion is not a perfection, it is not the real, it is not the reality, the real reality is Brahman. So it corresponds is Jagrata, Swapna and Sushupti, in my opinion, to 3 sets of religions. And that's why he had to induce the concept of, make use of the concept of Vaishvanara, Tejasa and Prajna. Right. So the monotheistic, so in Jagrata state, Vaishvanara is the Lord of the universe. Right, where a god of monotheist religion can be compared to. I am not talking about Dvaita here again, Dvaita was not there. But there were a lot of monotheist religion, including Christianity. And you cannot say that Shankaracharya spared them. He critiqued them, he criticized them maybe. Right. So, Shankaracharya through his Vaishnava concept, speaking about someone like a lord and being in relation to his selves, etc., and active in the world in the Jagrata state, but does not know his own state. And thus Shankaracharya is attacking that religion by attacking their metaphysics. The second one you can compare the Tejasa state, in which the self dreams, it creates its own horses and cars for itself and enjoys itself when it cannot really practically able to confront others. You may think about Jainism is having only one self. Purva Mimamsa, questionable, but speaks about self and silent about God. It speaks about Vedas, of course, but it is silent about God. So Purva Mimamsa and Jainism may be one of those religions Shankara is attacking by talking about Tejas state. These are people, those who are dreaming by talking about their own individual self while not recognizing the ultimate reality. So the purpose of Shankaracharya, somewhere I feel, is connecting and is fulfilling in making use of these philosophical concepts. The third one is the last one, the Prajna state, where Shankaracharya speaks about in Prajna state, those who are in deep sleep are in a blissful sleep. They are unaware of themselves. They are in darkness. That means they do not know the notion of God. They don't strive to realize about their self, Atmatva. Who are they? Of course, you might understand now it may be Charvagas, it may be those who are hedonists, those materialists whom Shankaracharya is attacking. So, in my view, these all 3 religions are systematically Shankara attacks by using his philosophical concept. Why? Because Shankara had to attack, otherwise he will not succeed in his philosophy, because unless you bring in a proper argument, how will you confront or build edifice of Brahman, which is much powerful from other religions. So my takeaway from this introductory note is that Shankaracharya had fulfilled his objective by introducing Advaita Vedanta. It is not that Advaita Vedanta simply became famous. He had powerfully critiqued these religions and he built up the edifice of Shankara metaphysics, and therefore he speaks all alone about Brahman. Now, having said that, Shankara's philosophy brought in so much good to society. Why? Because he built up his structure. Can I say or can I point out something
that has wrong happened or might be wrong happened to Shankara's philosophy. And through his own philosophical concept, I am asking this. Shankaracharya brought this edifice of Brahman, by which Brahman is ultimate in everything, even he penetrates into this world, etc. And world is just as if a shadow of him, there is no reality. And from the Paramatika Satya, it's all true for Shankaracharya. The question is, what was the need for him to bring in Sagunam Brahman? Is there a philosophical justification for Shankara to bring in Sagunam Brahman? Sagunam Brahman, philosophically a different deviate concept of Advaita, but Shankaracharya brings, according to Viveka Chudamani and other texts, if you really observe, in order to accommodate all, that means in order to accommodate those people who could not understand Vedic thought and Shankaracharya's Advaita metaphysics. So he is somehow enveloping all those ordinary people, all ordinary bhaktas who did not understand Nirguna Brahman. And therefore he wanted to embrace Saguna Brahman, thereby he is not talking about Advaita, but yet he had to be practically relevant to the people of that time. So by enveloping the notion of Saguna Brahman, Shankaracharya gave confidence to the ordinary masses and he enveloped them into his system. Thus his Advaita became stronger system. Just few people, Vedic people or whatever you say, Advaita would not have sustained. It required mass of followers, and Shankara ensured that by practically applying his philosophy, okay, to the common masses, and therefore I feel Shankaracharya brought his Advaita Vedanta, and he has succeeded. This is one part of my argument. The other part I am talking now, taking the same cue from Shankaracharya, Madhvacharya was faced, okay, during his time definitely identifies the lack of Shankara's philosophy. As I said, what is lack of Shankara's philosophy? That despite the fact that Shankara brought in Sagunam Brahman, because not to embrace all masses, it is not the case that logically Shankara's philosophy aligned with the ordinary people. Shankara's philosophy did not align with the ordinary people, therefore he had to bring Sagunam Brahman. And so metaphysically speaking, all those people who are embracing Sagunam Brahman cannot be liberated. They cannot be Jivan Mukta unless they understand Nirguna Brahman. Right. So Madhvacharya has clearly seen this lack, and he has seen that lack in the sociological structure, in the society. Right. So Madhvacharya during his time definitely identified the lack in Shankara's philosophy, which would have brought about chaos and dissatisfaction between two classes of society. That I am saying so-called Vedic people who knew Vedas and everything, and those ordinary people who could not have access to Vedic thought. The purpose of Madhva's philosophy is to bridge this gap of one-sided approach of Vedic thought, and Madhva had a task to fulfill through his philosophization, and that is his attempt to rescue the ordinary masses from the metaphysical disconnect they experience due to his lack in practical applications. One God, reality, but so many classes, divisions in the society that Madhva cannot escape. Madhva has seen these divisions. Madhva is not that he is saying everything is one. He is not saying, he is really seeing the divisions in the society, and he cannot escape it. So if you cannot escape it, you can't change people. The culture is foundational for philosophy, not philosophy is foundational for culture. Your philosophy cannot change the culture, but you can employ a philosophy that is fitting for your culture. Right? I think that is the originality of philosophy and usefulness of philosophy. Right? So Madhvacharya introduces, having experienced this sociological disconnect, which may be ontological also, is epistemological realism. That means whatever he sees is real, whatever he perceives is yathartha, and it cannot be challenged. So he accepted the reality of all those divisions he is experiencing, and they are not illusions, as Shankara says. So Madhva's reaction to Shankara can be justified only if he finds loophole in Shankara's philosophy from a sociological and practical perspective. And in order to get there, one should see epistemology of Madhvacharya,
Madhva believed in epistemological realism, that whatever we perceive is real, things that we experience are real, yathartha, and not illusory. And if everything we experience are not illusory, then they exist in themselves, or they are ontologically real. So from his epistemology, he is jumping to ontology, because no, we cannot just on air believe something, we should be experiencing, and Shankaracharya is experiencing the epistemological reality of the world, and something is epistemologically real, it is also ontologically real. Right. So whereas Madhva's experience is opposed to Shankara's experience. Shankara brought in epistemological idealism. He did not see the world as real. He rather said world is Maya, but exactly, I mean, there are some nuances to that understanding. But let us, for the arguments, Shankaracharya brought in epistemological idealism, by which he means that is Viveka Jnana, the knowledge can be attained through Sutti, Tarka, and Anubhava. The combination of three makes him to go to receive Brahma Jnana. So Viveka Jnana can be attained by combination of Shruti, reading of scripture, Tarka, argumentation, and Anubhava. Right? You may call it intuition, etc. Then only you go to to Sagunam Brahman, Savikalpa Samadhi, Nivikalpa Samadhi, and all. Right. So wherein Vedas are real, whereas though other things may be called real, are always relegated into a secondary position in Shankara. In contrast to that, Madhva's experience of epistemological realism entails ontological realism. Okay, so he brought in that ontological realism, which also comes to the notion of mitigated monism. I think time up, I wind up in a few minutes. And hence, every social structure is the face of this ontological realism. The ontological realism of Madhva does not reconcile with the Vedic interpretation of Shankara, is a point to be noted. Madhva, having witnessed the incompatibility of Vedic idealism of Shankara, needed to reconcile his world with this Vedic thought that complements his epistemological realism. And therefore it is the foundation in order to complement his epistemological realism, and Madhvacharya did not have any other way that he introduces the notion of Taratamya or Taratamyatva. Okay, so because he has ontologically identified Taratamya through his epistemological realism. So Taratamya is not only a sociological concept, it's a metaphysical concept as well. One cannot deny it. It is the structure of the world. It is the reality of the world. Madhvacharya employs it. Madhvacharya romanticizes it and makes it famous for people. Thus, people are not dissatisfied. This is our way of life. And through the insider epistemology, everyone's life, in a short way, everyone's life is made happy and in a way very holism. You can protest, right? By divisions you can protest. It doesn't mean that every protest will bring you freedom. Protest can also lead to struggle. Well, in other way, through an insider epistemology, you can also understand and live an ecological way of life, right? Holistic life. I am sure Madhvacharya has brought in that change through his introduction of Taratamyatva. And I believe that was the central concept, and later on I speak about 2 or 3 concepts, how Madhvacharya is monotheism, is mitigated monotheism, and how it solves the problem of theodicy. These are part of my articles. I'm sorry, I think I went too long. I was trying to introduce a concept, and thank you so much. Thank you, sir. Sir, Yes, sir. Just to add one comment to the Taratamya concept, it was more metaphysical than society based, was the first observation. And the second one was, there was always a underlying concept of a monotheistic immanence, Sarvantaryamitva, of a single Parabrahman throughout the spectrum of Taratamya. Tatra tatra sthito Vishnu tattat shakti prabodhayan eka eva mahashakti kurute sarvamanjasa is a quotation from the probably from the Kurma Purana, from Ramana Purana, both in the Brahma Sutra Bhashya as well as in the Tantrasara Sangraha. So that is one observation which I need to contribute to your paper. And the second one is, when we are talking about the Shankaracharya system about avidya being experienced by even the Jivan Muktas
Swapnavastha. No, it is not avidya. It is a state of bodily state for Jivan Mukta. Yes, actually in the post-Shankara period, post-Shankaracharya period, there are actually two explanations for that. One is avidya samskara. Yes. There is a tint of avidya even in the Jivan Mukta, and the Yeah, second I one got is it. avidya lesha. Yes, A yes, part of avidya is still retained. It is there. Yeah. All that I understand. Yes, Right, yes. right. And the third one was that one question, sir. Actually, Yes, sir. When you were expounding about Sri Shankaracharya talking about Saguna Brahman, to bring in all stratas of society into the fold of his philosophical Fold, thought, fold. all common man also into his fold of thought. Okay. Was it not even evident from the traces of the Upanishad themselves speaking about certain facts about Saguna Brahman? For example, the Talvakara Upanishad or the Kena Upanishad speaks about the episode of Yaksha. In Ishavasya Upanishad, there is the word of Isha, and then Yatte Rupam Kalyanatamam Tatte Pashyami. There is a specific mention of Rupa, and in Chandogya, Buddharanaka, there are even passages speaking about Saguna Brahman according to Shankaracharya also. Yes, sir. Yes. So was it not based on the Upanishad also? I agree that completely what you say, but I am saying Shankara from a historical perspective where he was challenged to bring in revival of Hinduism, wherein he had to bring that logic and practice together. And that is why I said the Taratamya, not only metaphysical concept, sociological, I agree it is a metaphysical concept, no doubt about it. But if I say metaphysical concept for an ordinary man and keep quiet and do not reconcile with the society, there is no use in that. But whereas I see Shankara saw the practical aspect of this concept in the society, then I think that conception will add much value for philosophy. Otherwise, just thinking about something metaphysics, there is no point. But it has to be sociologically relevant, I believe. Therefore, I emphasize that notion. And Shankaracharya, this metaphysics is perceived through his experience, epistemological realism. The epistemic portion is the primary thing for ontology. That is basis. From that point of view, I am arguing. I thank you for the contribution extremely. Yes, thank you, sir. So my observation is, I have two observations. Okay. One, the method you have approached, where you are saying that Shankaracharya introduces this, Shankaracharya introduces that. Okay. Yeah, maybe. By considering the societal needs. Yes, you explained that Saguna Brahman need to be introduced. Right. So, why did he introduce? I am taking cue from Viveka Chudamani on the thesis. So to arrive this kind of methodology, Yes. you need to first trace the sources in the Shankara's verse, whether they were previously introduced, not introduced, then introduced. Yeah, I got it. If you go by Brahma Sutra Bhashya, if you haven't not introduced the Saguna Brahma in the Brahma Sutra itself, after observing the social responses, then he introduces that Saguna Brahman in the Viveka Chudamani, then your method would have been justified. I understand that, right. Yes. There is always a connect. I remember. I understand. Why I am arguing is that the unnecessarily socializing the philosophical concepts will again lead us to the methodology of Indologist Okay. from the 18th century. Okay. That's why I think that even though in Madhvacharya also, if you say that he introduces some concept with the social responses, you have to give us a trace where he haven't introduced those concepts in his earlier works. No. There was no earlier work of Madhvacharya. No. In His philosophy has been come in his earlier years works. No. I'm not. You are talking a very different point. I am talking from why the philosophy itself has originated. For what purpose? I am especially concerned about the purpose of philosophy, not the metaphysical structure itself. You have to explain the cause and effect point of view. I got it. This is social responses. Yeah. Because of that, Shankaracharya introduced this. Yes. Okay. So before that, he introduced this. He did not have any social response. No. That is very. I am not saying he did not have social response. I am saying that his philosophy goes from a point of view of logic. Okay, only head level jnana. Even in Buddhism. No, I am not against Buddhism. No. But when you said that Nirguna Brahman was not for the masses, but even in Buddhism, it spread across the Asia, taking the same essence as a point of Nirguna Brahman. Yeah, okay. So you cannot claim that because it didn't work in India for the masses, he introduced the Saguna Brahman.
Okay, that is your point of view, but No, no, it's taking, yeah. I am taking this approach. It looks to me that there was a logical disconnect, logical and praxis disconnect. That is my point. And of course, there may be arguments. It's a research paper. Another point is the hierarchy, what you introduced. In Vyavarika Satya, Shankara also agrees that. Yes. So it's only metaphysical differences between Dvaita and Advaita that there is a hierarchy, Taratamya. Hierarchy. Yeah, hierarchy is there in Vyavarika Satya. In Vyavarika Yeah, Jagata, Vyavarika Satya, there is hierarchy. Shankara also But agrees this is not Vyavarika, right? Madhvacharya, you cannot No, completely connect it to Vyavarika of Shankaracharya. No, in the Madhvacharya's metaphysical edifice is entirely different. Yeah, It's an yeah. ecosystem as if it were. Yeah, in Vyavarika movement, both stance is clear. It's there. It's Mhm. there. Mhm. Hierarchical. Yeah, that is there. Yeah, is there. Yeah. But only in the metaphysics sense, the Advaita doesn't agree. Dvaita. Yeah. Right. Thank you so much. Yes, sir. Yes. ಧನ್ಯವಾದಾः. ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಲ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈರಿಯನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, Yes, sir. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಷನ್ಡ್ that I may not agree with you or something like that. I continue to hold that. Yes, right. But at the same time, Yeah. there are certain patches of combination where I overlap with you. Okay, but here the point I am making here, the point is about Saguna Brahman. Mm-hmm. You know, Radha Krishnan somewhere mentions that when he spoke about Ramanujacharya, this is the concept already traversed by Shankaracharya, because Radhakrishnan was always going with Advaita. But at that point of time, when I was studying those things, I was not very clear about what exactly were the nuances of these two concepts. Saguna Brahman of Advaita, Saguna Brahman of Ramanujacharya. But later, when I was, a kind of, introspection, tapas, whatever you call, Saguna Brahman of Ramanujacharya is absolutely different from Saguna Brahman of Shankaracharya. Now, Yeah. you spoke of Saguna Brahman of Shankaracharya almost like redundant. Yeah, right. I am talking from that point of view. That is not correct. You know why? Mm-hmm. If you pictorially, I don't think I will be able to give the four-dimensional picture here. Mm-hmm. It is like I can give one analogy from normal day-to-day life. Mm-hmm. When the fish is swimming inside the water, there is no trace of its movement nor its own body akara, Mm-hmm. excepting the body akara, that is the shape of that. Mm-hmm. And the water is that of Brahman. Now vritti jnana will be a connection mentally with that object, whereas sakshi jnana does the only observation without the vrittis. And secondly and finally, no more explanation from me, this particular sakshi jnana is simply because there is still an awareness of the object. The same Saguna Brahman, when the awareness of the object goes away, becomes a Nirguna Brahman, because Niru, the water, is Nirguna here in Yeah, my analogy. yeah. Mm-hmm. That is all. All right. Yes. Okay. Sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಾः. प्रबन्धमण्डकैः नानामतशयेषु ज्ञानाभ्यासविषये स्वचिन्तनं साधु भाषितम् अस्ति. इदानीं प्रतोषाचार्याः तत्र गत्वा अस्माकं गौरवं स्वीकुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये. अध्यक्षमहोदयाः स्यूतादिकं दत्वा धन्यवादाः. इतः परं 5 निमेषपर्यन्तं विरामः अस्ति. ततः परम् अद्यैव अत्रैव
ಸಭಾ